Okay, so are you ready? 되셨나요? Let's start meditation. 그럼 영상을 시작하겠습니다. So first of all, pose your body into the upright posture. 그래서 우선적으로 이제 몸을 이제 꼿꼿이 세우세요. Sit on the base chakra. 그래서 이제 가장 밑에 있는 차크라에 앉으세요. And keep your the top of the head pointing to the sky. 그리고 머리 꼭대기가 이제 하늘을 향하도록 하세요. And then relax the lower part of the body. 그리고 이제 몸의 아랫부분을 이완해 주세요. The base of the body is the body below your belly button. 그래서 당신의 기반이 되는 몸의 부분은 이제 배꼽 아래 부분입니다. Just keep it relaxed and feel the weight sinking to the ground. 그래서 이것을 이완되어 있도록 하시고 그 무게가 땅속으로 꺼지셨다고 생각하세요. So just keep the body in this posture in the rhythm of breathing. 그래서 호흡의 박자에서 이 자세를 유지하세요. And let the body settle down itself in breathing. 그리고 몸이 호흡 속에서 스스로 가라앉도록 하세요. Keep your breathing natural. 그래서 당신의 호흡을 자연스럽게 유지하세요. Natural means it is not under your control. 자연스럽다는 것은 이제 당신의 통제 아래에 놓여 있지 않다는 것입니다. It is not belong to you. 이것은 당신에게 속해 있지 않습니다. Just let the body breathe freely. 그래서 몸이 자유롭게 호흡하도록 놔두세요. No matter what way of breathing the body likes, just let it be. 몸이 어떤 방식으로 호흡하기를 원하든 그것을 놔두세요. Usually at the beginning, it may likes to take some deep breaths. 보통 이제 처음에는 몸이 깊은 호흡을 하길 원합니다. It doesn't matter. It simply means the body needs more oxygen. 이것은 중요하지 않습니다. 이것은 단순히 몸이 더 많은 산소를 필요로 한다는 것입니다. Or sometimes the body likes to breathe out a lot of air, and that means it has the want to release stress. 그리고 어떨 때는 이제 굉장히 많은 공기를 밖으로 빼고 싶을 수도 있습니다. 그래서 이것은 이제 스트레스를 풀고 싶어하는 것일 수도 있습니다. Just let it happen freely. 그래서 이것이 자유롭게 일어나도록 놔두세요. And we change our role not as the master of the breathing, but simply a knower to the breathing. 그래서 우리는 이제 호흡의 주인으로 우리 역할을 가지기보다는
호흡에 대해서 아는 자로 역할을 가지게 됩니다. Just follow the free breathing. 그래서 이제 자유로운 호흡을 따라가세요. And let the body continue to relax and settle down. 그리고 몸이 지속적으로 이완하고 가라앉도록 해주세요. Our awareness, just like the background spaciousness of everything. 우리의 알아차림은 모든 것의 배경에 있는 공간감과 같습니다. It embraces everything. 그것은 모든 것을 다 수용합니다. All phenomena are happening in our awareness. 모든 현상은 우리의 주의력 속에서 일어납니다. It is not the enemy of anything. 그래서 이것은 이제 그 어떤 것의 적도 아닙니다. It's simply a knowing. 그것은 그저 단순히 알고 있습니다. Knowing will not fight against anything. 알고 있으면 그 어떤 것과도 싸우지 않습니다. It simply embraces and is non-attaching. 이것은 단순히 수용하고 집착하지 않습니다. Just like the space holds everything in the world, all the materials and energies, without any attachment. 마치 이제 우주가 여기 세상에 있는 모든 것들을 이제 담고 있는 것과 같이 When it is not attached, then no energy can move the space. 우리가 집착하지 않으면 그 어떤 에너지도 공간을 움직일 수 없습니다. So it is the same for the mind, for the awareness. When our awareness does not attach to anything, then nothing can move it. 그래서 이것은 마음도 같습니다. 이제 우리의 알아차림이 그 어떤 것에도 집착하지 않으면 그 어떤 것도 이것은 움직일 수 없습니다. Be humble, empty yourself. 그래서 겸손하게 되시고 당신의 자아를 비우세요. Then this is the right state of knowing.
그러면 이것이 이제 올바르게 아는 상태입니다. The breathing body is the phenomenon happening in the knowing. 그래서 호흡하는 몸은 이제 알아차림 속에서 이제 일어나는 것입니다. Let it breathe naturally and let it settle, let it relax naturally. 그래서 자연스럽게 호흡하시고 자연스럽게 가라앉고 그리고 이완하세요. And the mind does nothing, just be open and non-attaching. 마음은 아무것도 하지 않습니다. 그저 열려 있고 집착하지 않습니다. Let the breathing pass your friendliness to this body. 당신의 호흡이 이 몸에게 당신의 친근함을 전달할 수 있도록 해주세요. Every breath, in or out, passing your good wish to the body. 그래서 모든 들을씀과 날씀은 당신의 좋은 의도를 이 몸에게 전달하는 것입니다. It's not a command. It is not an urging. Simply a good wish. 이것은 명령도 아니고 억지로 하라는 것도 아니고 이것은 그저 소망일 뿐입니다. May you be relaxed. May you be well and happy. 당신이 이완되기를, 당신이 건강하고 행복하기를. But for the mind itself, it is still open and non-attaching. 하지만 마음 자체로는 이것은 아직도 열려 있고 집착하지 않습니다. It is friendly, but without any attachment. 이것은 친근하지만 집착하지 않습니다. Just like the nature, it is friendly to all beings, but it is neutral. 마치 자연과 같습니다. 이것은 모든 존재에게 친근하지만 이것은 중립적입니다. The right form of loving kindness should be combined with equanimity. 그래서 올바른 방식의 이제 자비는 평등심과 함께 있어야 됩니다. And this is what the nature is always doing on us. 이것이 이제 자연이 우리에게 지속적으로 하는 것입니다. So now, may your mind do the same to this body. 그래서 당신의 마음이 이 몸에게 똑같이 하도록 하세요. Breathing is the bridge connecting body and mind. It is the messenger of you. 호흡은
이제 몸과 마음을 연결하는 다리입니다. 이것은 당신의 메신저입니다. And now the body becomes more settled and stable. 그래서 이제 몸이 좀 더 가라앉고 안정되게 됩니다. And let's move our attention to the area of head. 그래서 이제 우리의 주의력을 이제 머리로 옮겨가도록 하겠습니다. Relax your eyes, relax your brain. 당신의 눈을 이완하시고 당신의 뇌를 이완하세요. Relax them in the pace of breathing. 호흡의 박자에서 이것을 이완하세요. And the mind is simply the spaciousness at the background. 그리고 마음은 이제 그저 배경에 있는 공간감입니다. Let the breathing bring your good wish to the brain. 그래서 당신은 호흡이 친근함을 뇌로 보내주도록 하세요. Let the brain take a rest in breathing. 호흡 속에서 뇌가 쉴 수 있도록 해주세요. Let the brain completely relax itself and unfold in the rhythm of breathing. 뇌가 완전히 스스로를 이완하게 놔두고 호흡 박자에 의해서 열리도록 하세요. Let it release all the stress or tiredness repressed inside. 그래서 이것이 이제 모든 스트레스나 피곤함이 안에 들어있는 그런 것들을 다 풀어버리도록 하세요. Don't resist. Just let it come out. 저항하지 마시고 그저 이것이 나오도록 하세요. Remember, your knowing is just like the spaciousness. It Yep. embraces everything. 기억하셔야 될 것은 당신의 알고 있음은 공간과 같고 이것은 모든 것을 수용합니다. And the breathing is the messenger of your loving kindness. 그리고 호흡은 당신의 자비를 싣고 다니는 전령입니다. It is a friendliness without attachment. 이것은 집착하지 않는 친근함입니다. Just keep
keep this attitude and breathe in such attitude. 이 태도를 유지하시고 그런 태도 속에서 호흡하세요. May the brain be relaxed and take rest. 그래서 내가 이완하고 쉴 수 있도록 하세요. May it be recovered from the rest. 우리가 그런 쉼 속에서 회복할 수 있도록 하세요. Just like let it take a sleep in breathing. 마치 이제 호흡 속에서 잠을 자는 것과 같이 Your knowing is friendly and non-attaching, just like the mother holding the son. 당신이 알고 있음은 친근하고 집착하지 않습니다. 마치 어머니가 아들을 들고 있는 것 같습니다. No matter what kind of feelings happen in the brain area, no matter the thoughts or sleepiness, tiredness, or tightness, just know it as phenomena. 그래서 어떤 느낌이 오든 이것이 긴장이든 피로감이든 그저 이것을 알고 계세요. They are just the feelings of the brain. 이것들은 그저 뇌의 느낌일 뿐입니다. It is not you. 이것은 당신이 아닙니다. You are the spaciousness. You are the mother. 당신은 공간감이고 당신은 어머니입니다. Just keep your knowing open and non-attaching. 당신의 알아차림을 열어놓고 집중하지 않도록 하세요. And let the breathing balance the brain. 그래서 호흡이 뇌를 균형 잡게 만들도록 하세요. It is not you doing any job on the brain, but the nature. 당신이 뇌에 어떤 일을 하는 것이 아닙니다. 이것은 자연이 하는 것입니다. Just keep the knowing open and
non-attaching, and just wait. 알아차림을 열려 있고 집착하지 않게 하세요. The brain needs space and time to recover from tiredness. 뇌는 시간과 공간이 필요합니다. 그런 피로감으로부터 회복되기 위해서는 Be patient and be aware. 인내심을 가지시고 깨어 있으세요. If the brain is tired, just tell yourself it is good for you to take a sleep. 그래서 뇌가 피곤하면 이것은 좋은 것입니다. 이제 이것은 잠을 자면 됩니다. Just know that the brain is sleeping. 그저 뇌가 자고 있다는 것을 알고 계세요. Remember, knowing is not the enemy of anything. 기억하실 것은 아는 것은 이제 모든 것을 Let your brain take a sleep with the companion of breathing. 그래서 당신이 호흡의 동료로 인해서 뇌가 잘 수 있도록 하세요. Try to know your brain sleeping. 그래서 당신의 뇌가 자고 있는지 알려고 하세요. Without disturbing it. 그것을 이제 방해하지 않고서
just let the brain take a sleep for a while. 내가 잠을 잘 수 있도록 해주세요. And then with breathing, you can try to recharge the brain with energy. 호흡과 함께 당신은 뇌의 에너지를 다시 충전할 수 있습니다. Sleeping makes the brain completely relaxed. 잠은 제 뇌를 완전히 이완되게 만듭니다. And through every breath, imagine it is the light flowing into the brain. 그리고 모든 호흡을 통해서 이것은 빛이 뇌로 들어가는 것을 상상해 보세요. And it penetrates into every corner, every nerves of the brain. 그리고 이것은 이제 뇌의 구석구석 모든 게 다 투과됩니다. Just breathe naturally. 그죠? 자연스럽게 호흡하세요. Remember, your mind is just in knowing, open, and non-attaching. 기억하셔야 될 것은 당신의 마음은 알고 있고 열려 있고 집착하지 않습니다. This is what we are training throughout the whole process of meditation. 이것은 명상의 전체 과정을 통해서 우리가 훈련하려고 하는 바입니다. Train the mind to be familiar to this state of mindfulness. 마음을 훈련해서 이런 상태의 이제 알아차림을 익숙해지게 하는 것입니다. Then you can know whatever happening at the present moment. 그렇게 되면 이것은 현재에서 무엇이 일어나든지 간에 알 수 있습니다. And such knowing is effortless. 그런 알아차림은 힘이 들지 않습니다. Just like an open space, everything can come, everything can go. 마치 이제 열려 있는 우주 공간과 같이 모든 것이 올 수 있고 모든 것이 갈 수 있습니다. The breathing is the rhythm of this space. 호흡은 이 우주 공간의 박자입니다. And the brain is taking a rest in this space. 그리고 뇌는 이 우주에서 쉬고 있습니다. When the brain takes enough rest and it is recharged, 뇌가 충분히 쉬었을 때 이것은 다시 충전이 됩니다.
clarity and brightness will gradually arise in the brain area. 명확함과 이제 밝음이 뇌 부분에서 일어날 것입니다. Keep your mindfulness open and non-attaching. 그래서 당신의 알아차림을 열려 있고 집착하지 않도록 유지하세요. Don't be deluded into the feelings. 느낌에 빠져들어가지 마세요. We are friendly towards everything, but not attached. 우리는 모든 것에 친근하지만 집착하지 않습니다. When your knowing is attached, then it is no longer spaciousness. 당신의 알고 있음이 집착한다면 더 이상 공간감은 없어집니다. When the brain becomes clear and bright, then we can move to the heart chakra. 뇌가 깨끗하고 밝아지면 이제 우리는 가슴 차크라로 이동할 수 있습니다. In the same way, we just embrace the heart chakra and let it be relaxed in breathing. 똑같은 방식으로 우리는 가슴 차크라를 수용하고 그것이 호흡 속에서 이완될 수 있도록 합니다. Let it be open and melt into the feeling of peace and harmony. 이것이 열려 있고 평화로움과 조화로움의 느낌으로 녹아 들어가도록 하세요. When the heart chakra opens and blossoms, the feeling of peace will happen naturally. 그래서 가슴 차크라가 열려 있고 완전히 피어나면 the feeling of peace Will happen naturally. 그래서 평화로운 느낌이 자연스럽게 일어날 것입니다.
and keep your knowing open and non-attaching to whatever feelings that happens in the heart chakra. 그리고 이제 당신의 알차림이 가슴 차크라에서 일어나는 어떤 느낌에도 열려 있고 집착하지 않도록 하세요. And let the breathing brings a good wish from the mind to the heart chakra. 그리고 호흡이 이제 마음의 좋은 소망을 가슴 차크라에게 주도록 하세요. May be relaxed in the breathing. 이것이 호흡 속에서 이완될수록 하세요. Through every breath, may it be more relaxed and open. 매 호흡마다 이것이 더 이완되고 열리도록 하세요. And may it dwell in peace and harmony. 이것이 이제 평화로움과 조화로움에 머무르도록 하세요. Let the brain and the heart chakra completely relax themselves in the knowing. 그래서 뇌와 가슴 차크라가 알아차림 속에서 완전히 이완할 수 있도록 해주세요. We don't need to take part into this process. Just keep the knowing open and non-attaching. 우리는 이 과정에 관여할 이유가 없습니다. 그저 아는 것에 열려있고 집착하지 않도록 하세요. Be friendly and neutral. 친근해지시고 중립적으로 되세요. Then we can let go everything. Just keep the mind open and non-attaching. 그래서 우리는 모든 것을 놓아버릴 수 있습니다. 그래서 마음을 열려있고 집착하지 않도록 유지하세요. Only the breathing is continuing at the present moment. 그래서 호흡만이 현재 이 순간에서 유지되고 있습니다. And even this breathing is belong to the nature. It's not of you. 그리고 이 호흡도 당신에게 속해 있는 것이 아니라 자연에게 속해 있습니다. Just know the present moment. 현재 순간을 알고 계세요. Know the present state of the breathing. 그래서 호흡의 현재 상태를 알고 계세요.
you are not the one sitting on the opposite side against the breathing. 당신은 호흡 반대편에 서서 있는 사람이 아닙니다. The breathing is happening in you. 호흡은 당신 안에서 일어나고 있습니다. Breathing is in the knowing. 호흡은 알고 있음 안에 있습니다. The breathing is the rhythm of knowing. 호흡은 아는 것의 박자입니다. When we are knowing at the present moment, then we are really living. 우리가 현재 이 순간에서 알고 있으면 우리는 진짜 살고 있는 것입니다. Just completely ignore the past and the future. 그래서 완전히 과거와 미래를 무시하세요. The past breath is no longer here, and the future breath has not yet come. 과거의 호흡은 더 이상 여기 없고, 그리고 미래의 호흡은 아직 오지 않았습니다. The real breathing has actually one moment. 그래서 진짜 호흡은 사실 한 순간입니다. And when we pay attention to this one moment breath, we'll find that it is ever changing. 그리고 우리가 이 한순간의 호흡에 주의를 기울이면 우리는 이것이 항상 변하고 있다는 것을 알게 됩니다. Every moment is passing away. 모든 순간은 지나갑니다. No matter what it is happening, once we know, then it is already in the past. 무엇이 일어나든지 간에 우리가 알고 나서는 이것은 이미 과거에 있습니다. Try to look at the breathing in this way. 그래서 호흡을 이런 방식으로 보려고 하세요. Notice the ever passing away nature of breathing. 그래서 계속 사라지는 본성의 호흡을 알고 계세요. Keep your mind open and non-attaching. 당신의 마음을 열려 있고 집착하지 않도록 유지하세요. We don't need to concentrate, but just be more open to the present moment. 우리는 집중할 필요가 없습니다.
하지만 현재 이 순간에 더 열려 있어야 됩니다. We don't need to hold on to the present breathing, but just be non-attaching, knowing. 우리는 현재 호흡에 집착할 필요도 없습니다. 그저 집착하지 않는 알고 있음을 하세요. Let it come, let it go. 이것이 왔다가 이것이 가도록 하세요. Let the present moment flows. 그래서 현재 순간이 흐르도록 하세요. Because what we perceived as the reality is never fixed. It is ever flowing. 그래서 우리가 현실이라고 느끼는 것들은 절대 고정되어 있지 않습니다. 이것은 항상 흐릅니다. Be more open to this flowing reality. 그래서 이 흐르는 현실에 대해서 더 열려 있으세요. Then we are facing directly to the reality. 그렇게 되면 우리는 현실을 직접적으로 보는 것입니다. And keep yourself open and non-attaching. 그래서 당신 자체를 열려 있고 집중하세요. Then we can face directly to the reality of impermanence. Then the mind will gradually learn to let go. 우리가 무상의 현실에 대해서 직접 보게 될 때 우리는 서서히 놓는 것을 배우게 됩니다. Because we have nothing to be attached. 왜냐하면 우리는 집착할 것이 아무것도 없기 때문입니다. We can cling to nothing. 우리는 아무것도 집착할 수 없습니다. Because everything is ever passing away. 왜냐하면 모든 것은 항상 사라지고 있기 때문입니다. Once it happens and it becomes the past immediately. 이게 일어났을 때 이거는 즉각적으로 과거가 됩니다. This is the reality. 이것이 현실입니다. When we are mindful, when we are awake, then we can see such reality. 우리가 알아차리고 있고 우리가 깨어 있을 때 우리는 그런 현실을 볼 수 있습니다. Because now we are awake from the dream. 왜냐하면 이제 우리는 꿈으로부터 깨어났기 때문입니다.
Okay, time's up. 잘했습니다. Okay. Who want to ask any question? 질문하실 분 있으세요? Before Ajahn? Huh? Yes. Next week, I'm actually on. Do you know 추석? Who? The Korean Thanksgiving. I don't know. Yeah. So next week is the Korean Thanksgiving holidays. Okay. So I will be in Jeju Island. So until there's someone else who can replace me, I would be unable to translate. Even without translation, then you can simply listen to the English. Oh, I'll try to, but I can't really assure anything because I'm going with my friends from the academy. So Okay. yeah. So I'll text you later, like on the group chat. But Right. at least you know. You can translate sitting on the beach. Sitting on the beach with a drink. But the thing is that like there's a typhoon coming. Okay. But you're still going. But I'm still going because we rented everything. Okay. Good luck. 일단 제가 이제 다음 주에 제주도 여행을 가가지고 이제 저를 대체할 수 있는 분이 계시면은 계속 할 수 있는데 안 그러면 좀 못할 수도 있다고 얘기를 드렸어요. And when you're doing the translation and suddenly your cap goes with the wind. 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 My computer. Your cap. Your hat. My hat. No, it's just another thing. Like I set this background as space. Okay. Yeah, because it's the theme of your meditation. Well, what I mean space doesn't mean the universe. It means the emptiness, embracing everything, or spaciousness. It's inside our minds. Yeah. Actually, the whole universe is happening in our knowing, right? Well, what we perceive, the reality, is actually just a experiential universe. It's not so-called the external universe. It's just experiential. So everything of our life is embedded in knowing. 그래서 이제 제가 설명하자면 이제 제가 아잔유한테 이 우주 배경으로 한 거는 이제 아잔유 영상의 테마가 우주라서 제가 이렇게 놨다고 하니까 아잔유가 이제 사실 이 우주를 뜻하는 게 아니라 이제 마음 속에 있는 공간을 의미한다고 스페이스니까. 그래서 이제 아잔유가 말씀하시길 사실 우리가 가지고 있는 그 외부 세계에 대한 외부 세계라는 것도 우리 인식 속에서 생겨나기 때문에 마음 속에서 생겨나기 때문에 그 안에 있는 어떤 공간이라는 것을 더 의미를 합니다라고 얘기하셨어요. Our mind is the background of the world. 우리 마음은 이제 세상의 이제 배경입니다. Don't think that your mind is somewhere inside this body. 그래서 이제 당신의 마음이 이제 우리 몸 안에 있다고 생각하지 마세요.
But whatever you see, you hear, you feel, you perceive is happening in the mind. 그래서 당신이 보고 듣고 이제 느끼는 모든 것들이 이제 마음속에서 일어납니다. When you see someone and your mind is behind, it's the background. 그래서 우리가 누군가를 볼 때 당신의 마음은 뒤에 있습니다. 배경으로. When you hear something, then your mind is the background. 뭔가를 들을 때 당신의 마음 배경에 있습니다. When now you're looking to the screen, right? But your mind is the background to screen. 이제 스크린을 보시겠지만 마음은 이제 스크린의 배경이 됩니다. So we don't need to look for the mind; it is everywhere. 그래서 우리 마음을 찾아볼 필요가 없습니다. 이것은 어디에든 있습니다. It hurts like the saying of God, right? Sorry? It hears like the saying of God. 이거는 이제 신의 목소리와 같이 들릴 수도 있습니다. God is everywhere. 신은 어디든 있습니다. Because it is the pure consciousness. 왜냐하면 이것이 이제 그 순수한 의식이기 때문입니다. It is the mind. 이것은 마음입니다. No matter in what name you call it, the reality is like this. 어떤 이름으로 부르든지 간에 현실은 이렇습니다. So we can live with an open eye, with an open mind to everything. Just open yourself to your life, to your daily life, and remember your mind, your knowing is the background of everything. 그래서 이제 우리가 이제 우리 마음을 이제 일상생활에서 모든 것에 대해서 열 수 있고 그리고 마음이 이제 모든 것의 배경이라는 것을 기억하세요. This body is living in the theater of mind. 몸은 이제 마음이라는 그 영화관에서 살고 있습니다. And performing the drama called life. 그리고 삶이라는 어떤 그 영화를 찍고 있습니다. Do you agree? 동의하십니까? It is a switch of the perspective. 그것은 이제 관점의 전환입니다. Before this, we will think that mind is something inside. 그래서 이거 전에는 이제 우리는 마음이 뭔가 안에 있는 거라고 생각합니다. But try to switch this mode. Mind is outside. It's the external. It's the biggest of everything. 이제 이거를 바꾸세요. 이제 그 마음은 이제 밖에 있습니다. 이것은 모든 것보다 더 큽니다. Mind is not living in the body, but the body is living in the mind. 마음은 이제 몸 속에 살고 있지 않지만 몸은 마음 속에 살고 있습니다. Not only your body, but also your feeling is living in the mind. Your memory is living in the mind. Your thinking is happening in the mind. Everything is happening in the mind. 몸뿐만 아니라 생각이나 이제 기억, 그런 것까지도 다 마음 속에서 일어납니다. You are living in the mental world of yourself. 당신은 이제 정신적인 세계에 살고 있습니다. So try to observe from this perspective. Do it now. 관점에서 관찰하려고 하세요. 이것을 지금 하세요. When you are looking at the screen, when you are listening to the translation, try to know in this way. 그래서 스크린을 보고 이제 번역을 듣고 있을 때 이제 이런 방법을 알려고 하세요. When your body is moving, when it is touching, then feel in this way. 그래서 몸이 움직이고 이것이 뭔가에 닿을 때 이렇게 느껴보세요. When you are working, just know that the body is working.
in the theater of mind. 그리고 이제 일을 하고 있을 때 이제 몸이 이제 그 마음을 극장에서 일을 하고 있구나라고 생각하세요. The feeling is also happening in this theater too. 느낌도 이 극장에서 항상 일어나고 있습니다. All your thoughts, all your emotions are happening in this theater of mind. 당신의 생각, 모든 감정들도 이런 여기의 극장에서 일어나고 있습니다. This is to observe from the right view. 이것은 이제 올바른 관점으로 보는 겁니다. And you find that actually there's no self at all. 그래서 이제 자아랄 것이 없다는 것을 이제 실제로 이제 발견하실 수 있나요? When everything is part of you, then how can you define you? 왜냐하면 모든 것이 이제 당신의 부분일 때 당신은 어떻게 당신 스스로를 정리할 수 있습니까? It is meaningless because there's nothing outside you, beyond you. 이것은 의미가 없습니다. 당신 너머에 당신 밖에 아무 Because all things, what we perceive as all things, is actually the mind itself. 그래서 우리가 이제 인지하는 모든 것들은 사실 마음 그 자체입니다. But once we attach to this body, we limit ourselves into this body. 하지만 우리가 이제 몸에 집착하게 되면 우리는 스스로를 몸에 이렇게 한계 짓게 됩니다. We lock ourselves into this physical body. 신체적인 몸에 이제 스스로를 가둡니다. And when we think that we are the feelings, then we lock ourselves into the feelings. 그리고 이제 우리가 느낌이라고 생각한다면 우리는 그 느낌에 스스로를 가둡니다. When we think that we are the thinking, I think that I am, then you lock yourself into the thinking. 우리가 이제 생각이라고 생각한다면 나는 생각한다, 고로 존재한다고 생각한다면 우리는 그 생각에 자기를 가둡니다. And when you think that I am the knowing from the brain, the small knowing, the small consciousness, then you lock yourself into this small consciousness. 당신이 이제 그 작은 의식에 이제 스스로를 동일시한다면 그게 됩니다. So what if we destroyed all these definitions? 만약에 우리가 이 모든 정의를 다 푸신다면 어떻게 될까요? And try to re-understand everything as they are. 그리고 모든 것을 있는 그대로 다시 이해하게 된다면 From what we perceive actually. 그래서 우리가 진짜로 이제 관찰하는 것으로부터 Any question? 질문 있으신가요? I can't understand. I can't understand. You can't. I can't understand why, because every time you ask any questions, no one wants to ask any questions. But if you say their name, they suddenly have so many questions. Yeah. And they suddenly download all these questions after I call their name. I activate their program. So like I've been thinking, so maybe like everyone has something to say, but they're too shy. Okay, so I need to activate their program, right? I'm sorry? I need to activate their program of questioning, right? Anyway, can I ask you a question then? Okay. Okay, just a short question. You know, I've been doing this computer thing for a while now, and like every time I go to a study cafe in Korea,
And then if I do work there, I feel less angry, and I feel more friendly to other people's behaviors, and I feel more energized. So yeah, I was guessing maybe this is like one of those things that Long Po said is, working samadhi. Just work happily. Yeah. When we are happy with the work, then we will concentrate naturally. So it's samadhi. Yes. As I said, everything that you are doing is your meditation object. We don't need to intentionally look for the breathing, as if we cannot know the breathing, we are impossible to be mindful. This is a wrong understanding. Just pay attention to the present work, and this is your meditation object. Then you are awake. Why not? But the thing is that if I do sitting meditation, it's good, but sometimes I can't solve my anger problem with sitting meditation alone. But if I study, the anger is suddenly gone. So like sometimes it's much more effective than the sitting meditation. It is concentration, because your mind is concentrated onto the study. Studying is the object. When you concentrate and you temporarily forget your anger, you repress it. But it doesn't mean that you solve the problem of anger. Finally, you need to come back and face to it. You mean do sitting meditation? Yeah, no matter when. It happens every time, all the time. Maybe suddenly it happens when you are ready. Then the anger will come to you. So what you're saying is that it's not more effective than sitting meditation. It's just you can say it is effective in pacify yourself, but it doesn't mean solve the problem. So there's no wisdom in studying samadhi. Yes, the wisdom happens when we become bored to anger. Then you can go beyond anger. Okay, I'll translate until this point. Okay. 그래서 이제 제가 이제 한 가지 질문이 있다고 말씀을 드렸는데 이제 컴퓨터 공부를 한 지 이제 꽤 됐는데 몇 년 됐는데 이제 그 요새 스터디 카페 가서 이제 컴퓨터 일을 하고 있으면은 이제 분노도 좀 줄고 에너지도 이제 좀 충전이 되는 것 같고 뭐 사람들에 대해서 더 긍정적이고 편안한 마음이 되고 그런데 이제 이게 저번에 아장가 스님께서 말씀하신 뭐 1-3매인가 이렇게 생각을 하고 있는데 아잔유가 이제 뭔가에 집중하는 것 자체가 호흡에 집중하지 않더라도 이제 삼매 같은 게 그런 효과가 있을 수 있고 근데 이렇게 해서 분노가 사라지는 거는 일단 다른 데로 이제 주의지가 돌려져서 일시적으로 분노가 이제 억압된 것이지 분노 자체에 대해서 우리가 염호가 일어나기 전까지는 그 문제는 똑같은 상황이 되면 또 다시 일어날 것이다. 라고 하셔서 제가 이제 그래서 이제 앉아서 하는 명상이 중요한가 이렇게 여쭤봤더니 이제 뭐 하여튼 어떤 방식으로든 이제 지혜를 닦아서 이제 분노에 대해서 지겨움이 느껴져야 된다라고 얘기를 하셨어요. Because when our mind is coarse, then it is suitable to look for a coarse object. It makes the samadhi easier. Start from here. 마음이 거칠 때 우리는 좀 더 거친 대상을 찾게 되고 이것은 삼매를 더 쉽게 만듭니다. When the mind becomes subtle, then subtler objects are more suitable for the mind at that time. 그리고 마음이 더 미세해지면 이제 더 미세한 대상들이 그때에는 더 필요합니다. Then you find that the study is too coarse, and you like to look for breathing or something even subtler. 그렇게 되면 이제
공부가 이제 좀 너무 거칠다라고 생각이 느껴질 수 있고 그렇게 되면 좀 더 이제 미세한 것들을 찾아 헤매고 좋아하게 됩니다. Mm. If you are happy in work, then you concentrate on the work. But if you are happy in breathing, then you naturally concentrate on breathing. 아, 우리가 이제 일을 할 때 행복하면 일에 집중하게 되지만 우리가 호흡을 할 때 행복하면 자연스럽게 호흡에 집중하게 됩니다. But when your mind is too coarse for breathing, then you will not like the breathing. 마음이 이제 호흡에게는 이제 거치게 되면 이제 호흡을 즐길 수 없게 됩니다. You think that it is too boring. 이게 너무 지루하다고 느낄 것입니다. Right? Depends on the level of stillness of the mind. 이제 마음의 이제 고요함의 그 단계에 따라 다릅니다. When it is more still, 통역을 해줘야 돼. 가나. 아니 이거 내 잠깐 끊겼어. 아, you just went still for a while. okay. When the mind is still, then naturally you would like to look for something subtler. 마음이 고요해지면 이제 자연스럽게 더 미세한 것들을 이제 찾아보게 됩니다. Then you can enjoy simply with the breathing. 그렇게 되면 이것은 이제 호흡을 이제 단순히 즐길 수 있게 됩니다. And the mind take a deeper rest. 그렇게 되면 마음은 좀 더 깊은 휴식을 취할 수 있게 됩니다. But we need both. For the case if we enjoy the work and we can concentrate on the work, this is training of the right effort. 그래서 이제 우리는 둘 다 필요하긴 합니다. 왜냐하면 일에 집중할 수 있게 된다는 것은 이제 바른 노력을 의미하기도 합니다. It is a more vital form of samadhi. Vital form? It's a more energetic form of samadhi. 이것은 이제 삶에 좀 더 에너지가 넘치는 형태입니다. And when your mind is peaceful, then the samadhi will be subtler. It's a subtle form of samadhi. 마음이 평화로워지면은 이제 삼매가 더 미세해집니다. 이것은 미세한 형태의 삼매가 됩니다. But both cases are the application of mindfulness. 두 가지 경우가 이제 알아차림의 적용입니다. We need both energy and stillness. 우리는 에너지와 고요함 둘 다 필요합니다. And the balance of these two will make the mindfulness grow. 그리고 이 두 가지를 이제 균형 잡히게 한다면 이제 알아차림이 더 커집니다. Too much stillness without energy is not balanced. 에너지가 없이 너무 고요한 것은 균형 잡혀 있지 않습니다. And too much energy without stillness, same, is not balanced. 그리고 이제 고요함이 없이 너무 많은 에너지도 균형 잡혀 있지 않습니다. When we can balance the two, then our mindfulness, our knowing will be very sharp and flexible. 우리가 두 가지를 이제 균형 잡히게 할 수 있다면 우리의 알아차림이 굉장히 예리해집니다. And it will not refuse energetic or still forms of life. 이것은 이제 에너지가 있거나 고요하거나 이것들을 이제 거부하지 않게 됩니다. Okay, so if you want to practice in work, just concentrate onto the work. 그래서 이제 일을 통해서 이제 수행을 하고 싶으면 그저 일에 집중하시면 됩니다. And be happy in working. 일하면서 행복하시면 됩니다. Then you find that your mind is so sharp
and clear every moment. 그렇게 되면 마음이 이제 굉장히 예리하고 이제 매 순간 맑다라는 것을 느낄 수 있습니다. Practice doesn't mean we need to escape from the work, from the worldly connections. 수행이라는 것은 우리가 일로부터 도망치고 세속적인 연결로부터 또 도망치라는 것이 아닙니다. Be more open to the present life. 그 현재의 삶에 대해서 더 열려 있게 되는 것입니다. As I said, actually everything is happening in this theater of mind. 사실 제가 말씀드렸듯이 모든 것들이 이 마음의 극장에서 일어납니다. So what are you refusing? What are you resisting? 그래서 당신이 뭘 거부하고 뭘 저항하나요? When we refuse anything, that means we have refused ourselves. 우리가 뭔가를 거부한다면 그것은 우리 스스로를 You understand? 이해하 Okay. Li Chen, how are you? Ajahn. Yeah, I was doing well, and I just arrived in France, in the city where I'm living now. Last Saturday. Yeah. Now I'm still adapting to my new life here, and everything is going all right. For me, it's all right. And there's no worries, as well as for my families, they are they have full trust on me as well, that I'm independent enough, I can live on my own right here. So yeah. Good. Yeah. Just your reputation is good in family. My honor. It's my honor. Yeah, it's just that still have to I just find that now my work-life balance is a bit imbalanced. Yeah, so that's why I've missed quite some meditation sessions with Ajahn. And finally now today I've resumed my sessions with Ajahn and everyone else to practice and keep up my progress in meditation. As I said, we need both energy and stillness. For the practice of stillness, we can arrange meditation session every day for us. It's just rest of brain, rest of mind. Let the mind take a rest, because we need this. But in our daily life, it is also a practice of mind. We practice energy, practice to work happily, to concentrate onto our work, our duties. Concentrate here doesn't mean concentrate with the hard tolerance. It's very tough tolerance. Concentrate with happiness. It's a natural concentration onto something we like. Try to like the work, then you gain energy from this way of working. And balance it with the practice of stillness. Then the mind will grow. The mindfulness will be stronger. Keep your practice of mindfulness, then you have no fear towards everything, no matter working or studying or new life, everything. Balance your mind. Are you anxious for your new life? Well, at first I was anxious, but compared to my other peers, my friends, I feel myself more to like numb. Because you are a practitioner. No. It's like I have the feeling of numbness, like towards all these things. I don't feel like as much as anxious as the others,
So I feel Mm. like, is it normal for me? Like, why am I so less reaction or without reaction to things like this? Like, people will tend to be like overexcited. For myself, I will feel like, why are you acting this like overreacted when facing something? I don't know. I'm a bit confused as well, because I don't know if this is a state of stableness, or I'm mindful of what I'm doing, or I'm just being reactionless and then being cold-hearted. So when it is very new to a new very new in the new change, and sometimes mind the anxiety has not yet been activated, so we react with some kind of numbness, but it doesn't mean that we are not anxious, but it will happen later. Sometimes it's like this, or sometimes if we are well practiced, the mind is very stable, then we simply think that it's just a change of place, nothing else like this. Why do I need to be anxious? If we are confident like this, then it is because of practice, because of the stability of mind. But when it is a simple numbness, sometimes it's a result of repression. Just wait and observe your mind. Nothing is evil. Everything is natural. It is all the cause and effect of the nature, because there's no you. Okay. Understood, Ajahn. Face the challenge. Prepare your mind with mindfulness and samadhi. Okay. Yeah. Thank you, Ajahn, for your advice. Good luck. Thank you. So do I need to activate your password to activate your program of questioning? You want me to translate, right? Yeah. 일단 프랑스에서 있었는데 너무 적응하느라 바빠서 이제 자주 못 왔다고. 그래서 이제 왔는데 이제 자기가 뭔가 무감각해서 그런 건지 아니면은 수행이 잘 돼서 그런 건지 모르겠지만 다른 애들 이렇게 흥분하고 막 불안해하는데 자기는 안 그런다. 그래서 아전유가 이제 그게 현재는 그런 느낌이 안 들고 이제 멍한 느낌일 수 있지만 나중에 불안이 올 수도 있고, 혹은 이제 수행이 잘 되신 분들은 그냥 이런 상황이든 저런 상황이든 크게 흔들리지 않을 수 있다라고 얘기를 하셨어요. So did she finish high school and went to France to study? Yeah. Oh, okay. Jisoo. 안녕하세요. 네. 저는 오늘 뭐지? 안다는 것과 깨달았다는 것에 대해서 아까 이제 잠깐 생각을 하게 됐거든요. 그러니까 뭐 내가 호흡을 이렇게 쉬는 거를 아는 건 깨달은 게 아니잖아요. 그래서 이제 깨닫는다는 거가 잘 이렇게 내가 설명이 안 돼서 아장 스님께서 좀 설명을 좀 해주셨어요. I've been thinking about the difference between knowing and revelation. Because we say that we know something in Buddhism very much, and we also say that we realized something, or there was a revelation in Buddhism. I don't know what you call it in English exactly. Realize? You mean enlighten? Yeah, enlightenment. Yeah, enlightenment. Okay.
So what's the difference between knowing and enlightenment? Because she thinks just knowing doesn't mean enlightenment. Enlightenment means we realize the truth of impermanence, suffering, and non-self. 그 깨달음이라는 것은 우리가 이제 그러니까 그 무상고 무아의 그 진리를 안다는 것입니다. It's a deep realization that completely overthrew our old wrong beliefs. 이것은 굉장히 깊은 깨달음인데 우리의 이제 오래된 믿음들을 완전히 깨버리는 것입니다. Including the belief that there is a self. 그리고 자아가 있다는 믿음도 말입니다. And this is enlightenment. 그래서 이것이 깨달음입니다. So we through what we call the knowing is actually the practice of mindfulness. 그래서 우리가 이제 안다라는 것은 이제 알아차림의 수행입니다. Through the practice of mindfulness, we can eliminate the 5 hindrances. Then we can know things as they are. 그래서 우리가 알아차림 수행을 통해서 우리는 깨달을 수 있고 모든 것이 있는 그대로 알 수 있습니다. And then we can try to observe from the perspective of impermanence, suffering, and non-self. 그러고 나서 우리는 이제 무상고 무아의 관점에서 모든 것을 보게 됩니다. It is a change of perspective. Then we can test whether this perspective is true or not. 이것은 이제 관점의 변화이고 그리고 우리는 이런 관점이 이제 진실인지 아닌지 이제 실험을 해볼 겁니다. And through such change of perspective, we will gradually reconstruct our values. 그리고 이런 관점의 변화를 통해서 우리는 다시 우리의 가치에 대한 생각을 바꿉니다. And when such reconstruction complete, and this is enlightenment. 그래서 그런 이제 재구성이 완전히 되면 이것이 깨달음입니다. Understand? 이해가 되십니까? 네, 그러면 그 깨닫는 게 마음이죠. 그러니까 우리가 지금 하는 그 자체 모든 게 이 마음으로 깨닫고 아는 거, 그 오늘 마음 설명을 많이 해주셨는데 마음이라는 거죠. So the enlightenment happens in mind. Yeah. 그러면 깨달음은 마음에서 일어납니다. Of course. Otherwise, where will it happen? 그렇지 않다면 어디서 일어날까요? Enlightenment will not happen in the sun, in the moon, in the tree. 깨달음은 이제 그 태양이나 달이나 이제 마음에서 일어나지는 않습니다. 네, 감사합니다. Okay. So, anyone, any question? 질문하실 분? Of course, you have no response. 네, 아무 답이 없으시겠죠? Okay, Chiu Se-heng. Good evening, Ajahn. Good evening. Today my session is quite still. Today I'm quite still, and I haven't moved my leg for the last 1 hour 45 minutes. So far, okay. I can bear with the pain because the mind is still. Yeah. When the mind is still, then the pain cannot move the mind. This is samadhi. And then? So I think it's better for me to watch the pain. So I want to fully understand. So whenever I'm not still, I can bear with the pain. And I realized that it's like this.
it's like a sensation, up, down, up, down, up, down, something like that. There's no pain. I don't know why. I mean the sensation of pain, right? There's no pain. It's actually like the stomach breathing, you know, up, down, like something like that. Yeah, that's right. That is the feeling. That is the sensation of pain. But the name of pain is a concept. And yeah, but the body, the sensation from the body itself is just such ups and downs. Yeah. It's a change of energy, vibration. A vibration is like the stomach that up and down, up and down. That is the original phase of the body sensation. They are just vibrations, but the brain gives it the name from our past experience. This is pain from the knees. Right? If we don't give the name to such sensation, it is just a phenomenon, right? Sometimes maybe it is maybe very strong, but we don't feel painful because we perceive it simply as itself. This is a stage of samadhi. The power of samadhi gives us the sight to see clearly without the interruption of defilement. But when the brain functions and gives a name like this and that, and try to think in a negative way, and then the aversion will happen to follow. If we see things as they are, there's no pain. So Ajahn, whenever we are in our daily life, sometimes when there's no samadhi, and if we sit for too long, so the maybe the sensation will be more. So because there's no samadhi, there'll be like like and dislike. So we have to quickly have mindfulness, is it, so that the like and dislike will disappear. Yeah. So we need to focus on to the work that we are doing. This is also a practice of samadhi in another form. So another is an active way of meditation. So as I said, we need both. We need not only the stillness but also the energy. Both are reinforcing our mindfulness. We need to balance between these two. So it's mindfulness that we have to maintain the whole day. Yeah. Just keep knowing the present work of you. Here, work means everything that you need to do, like cleaning the house, or cooking, or going toilet, or even when you're sitting doing nothing, breathing is the present work. Right? Yeah. Okay. Okay. We'll try to maintain mindfulness. Okay. The whole day. Thank you, Ajahn. 다음. 이제 1시간 5분 넘게 같은 자세로 앉아 있는데 다리에서 이제 고통이라고 해야 되나? 다리가 아픈데 이제 그 감각만 올라왔다 내려왔다 하고 그게 그렇게 고통스럽지 않았다. 특히 마음은 그 얘기를 했더니 아자님께서 이제 그게 이제 그 고통, 신체적 고통은 본질이다. 그게 이제 뇌에서 이제 이것이 부정적이고 싫은 거다라고 생각하는 것들이 이제 마음에서 올라올 뿐이지 사실 모든 고통의 그 본질이 그렇고, 그래서 이제 이제 이분께서 말씀하신 게 일상생활에서도 내가 알아차림을 유지하고 있다면 좋고 싫은 마음이 일어나지 않을 것 같다라고 했더니 아잔유가 그 말이 맞고, 이제 일상에서는 이제 일상에서 하는 일에 대해서 이제 집중해서 잘 하면 좋은데 어쨌든 그 알아차림이 이제 항상 있다면 일상생활에서도 좋고 싫은 마음이 일어나지 않고 그냥 그저 이제 느낌으로만 모든 것들이 받아들여질 것이다라고 했었어요.
Okay, so you. Yes. Uh, I don't actually these days I work very hard. So I work like 10 to 12 hours a day. So I also work today. So I was pretty tired. So I was a bit sleepy during the meditation, but still I'm getting better, I think. And then also, try to yes. enjoy the work. If we work with happiness, then we will gain energy. If we work with anger or unsatisfactoriness, then we will lose energy. So work happily, you gain energy of the mind. Even the body or the brain still can be tired, but our mind is energetic. This is what I say to practice mindfulness in work. We need both energy and stillness, right? If we can work in this way, then you find that it doesn't have too much effect on our meditation, and actually helps the mind to be clear and sharp. The mindfulness will be very sharp and very fast. This is very crucial point for the lay people who need to work, because work, the job will take the most of the time of your life. So you need to find out a way to practice in work without affecting your working quality. It doesn't mean that we need to escape into the toilet and look at the breathing all the time. This is not the way, not the right way. Just use the present work and concentrate on the work with positive mind. Then you find that you gain energy from it. Yes. Yeah. Actually, what you already mentioned about the about work today, so it was very helpful, and but still, what I feel bad about my work, because I don't have any work-life balance. So I keep thinking, why I should work 12 hours a day. So I really want to change my mind, because it is the work I have to do, and I don't want to keep my job, and probably long working hour wouldn't change in the future. Yeah. So just face it, right? You are not to quit, and you are it's not likely to be changed. So just face it and make it as the object of your practice. Try to face it with a happy mind. And you find that you gain a lot from work, not only the salary. Yes. Right. 네. 제가 일을 계속 하루에 10시간에서 한 12시간을 계속 하고 있는데, 그래서 좀 너무 피곤하고 오늘도 일을 하러 갔다 왔는데 명상이 그래도 중간에 잠이 오긴 했지만 잘 됐다, 이렇게 말씀을 드렸는데, 그 일에 대해서 얘기를 해주셨어요. 그래서 일을 즐겨야 된다고 얘기를 해주셨고, 행복한 생각으로 한다면 에너지를 얻을 수 있는데, 계속 분노의 마음으로 일을 한다면 당연히 에너지를 잃을 수밖에 없고, 이런 것들이, 그래서 이제 이거에 대해서
이제 더 알아차려야 된다고 얘기를 해주셨는데 일 자체가 계속 그러니까 대부분 이제 사람들이 일을 많이 하잖아요. 그래서 이거를 뭐 화장실을 가서 도망간다거나 이렇게 해야 될 게 아니라 현재 일에 집중을 하되 긍정적인 마음으로 하면 에너지를 얻을 수 있다라고 얘기해 주셨고요. 그래서 제가 중간에 다시 여쭤본 거는 계속 제가 왜 나는 12시간쯤 일을 해야 되지? 그게 너무 힘들다고 그런 마음이 계속 들고 그런데 나는 일을 그만두고 싶은 생각이 없고 그리고 앞으로 갑자기 일하는 시간이 줄어들 가능성도 없고 어떻게 될지 잘 하여튼 그런 부정적인 그런 것 때문에 좀 힘들다고 말씀을 드렸더니 스님이 그래서 그것을 받아들여야 된다라고 얘기 주세요. 변화될 게 없으면은 그러면 이 긴 시간 동안 일을 해야 되는 것을 수행의 대상으로 생각을 하고 행복한 마음으로 일을 하라고 하셨고요. 그리고 사실은 일을 하면서 그 돈을 버는 것만이 아니라 많은 것을 얻기 때문에 그렇게 생각해야 된다고 얘기해 주셨어요. If we work with a happy mind, it doesn't mean that everything happens in office will be perfect. Everyone will be good to you, or things happen in a nice way. No, it is not in this way. But no matter what happens to us, we just face it with mindfulness and be grateful for our mindfulness at this moment. Actually, this is something we can appreciate, right? Simply appreciate the present being. No matter what happens to you, good or bad, you are still being, you are still knowing. And this is already something very grateful, right? 그래서 이제 뭐였지? 뭐였죠? 유 박사님이 하실 수 있잖아. 네. 네. 그래서 행복한 마음으로 일을 한다는 게 완벽한 상황이 온다는 말씀이 아니셨어요. 그래서 뭐 행복한 마음으로 하면 사람들이 막 친절하게 대한다든가 이런 상황을 말하는 것은 아니고 그런 상황이 아니더라도 계속 그것을 직면을 해야 된다고 얘기해 주셨고요. 그래서 이 알아차릴 수 있는 이 상황에 대해서 감사해야 된다고 얘기를 해주셨고 현재에 대해서도 감사해야 된다라고 얘기해 주셨어요. And you can say to yourself, thanks to the work, it make you mindful. Thanks to your boss, it make you mindful. Thanks to the lunch, it make you mindful. 이제 뭐 이제 스스로 이렇게 얘기해도 됩니다. 이제 일 때문에 이제 내가 깨어 있을 수 있구나. 그리고 그 상사 때문에 알아차릴 수 있구나. 그리고 이제 런치? Yes, everything actually. Sorry, eating lunch. Yeah, lunch. 그래서 점심 식사 때문에 내가 깨어 있을 수 있구나 이렇게 생각하셔야 됩니다. No matter good or bad, when you are knowing that it is something, it is already a gift, right? A present, because you are present, so everything is present. 리 박사님. Did I say? 박사님 Hello. 유 박사님이 안 들리시나 본데? 그래? 네. 네, 이게 안 눌러져가지고 음소거가 네. 네, 제가 못 들었어요. 죄송해요. Sorry, we lost you last part. Would you repeat again? I mean, when you are present, here present means you are here, you are being here and now. Then everything is present. Here present means gift. 당신이 이제 현재에 있을 때 이제 모든 것이 다 이제 선물이 됩니다.
So you see that in English, the word present has these 2 meanings. 영어에는 이제 이 현재라는 것이 두 가지 의미가 있습니다. 선물과 현재. Okay, any more questions? 질문하실 분? If not, then we can reach here. 그래서 여기서 이제 끝내도록 하겠습니다. 자, Okay, see you next week. 봅시다. 바이바이. Bye bye. 감사합니다. 감사합니다.